Hello and good day to everyone. Thank you for joining us here today. Do check out our Facebook page if you would like to be updated with any of our upcoming workshops. Let us introduce our in-house occupational therapist, Miss Alia, that will be sharing with us on the topic of handwriting. Hi. Hi, Alia. Okay, so Alia, can you share with us a little about what is handwriting all about? Okay, so basically handwriting is a main activity that a child need to do, especially when they go to the school. So this is one type of the condition that maybe a child have a difficulty to perform when they go to the school, or maybe because they have some issue that we doesn't notice before we check, then make him or her difficult to perform the handwriting task. So basically today we're gonna talk about what is handwriting, prerequisite of true handwriting, stage to develop handwriting skill, development of handwriting skills, types of gripping pencil development, factor affecting handwriting skills, and what parents can do at home with their children to improve their handwriting skills. Okay, that's very interesting. Yes. Okay. So basically handwriting is something that we use to do written by using our hand. So we maybe use a pen or pencil or marker pen to write a letter or to write a word, something like any activity that we use pen and pencil to write. Mhm. So basically, handwriting, we will assess based on the quality of child handwriting performance. We will check the speed, legibility, size of letter, form of letter, alignment, and also the spacing. Okay. I'm gonna share a little bit about one by one the portion lah, because if need to explain more, maybe we take a lot of time lah. Okay. Yeah. Okay. Basically, for the speed is how a child perform handwriting according to how fast uh, he and their peers performing the handwriting skill. Like example, when we go to the class, cikgu akan mengajar dekat depan. So a student tu kena tulis seberapa laju yang boleh supaya dia tak ketinggalan dengan apa yang diajarkan oleh cikgu tu lah. Okay. So we need to see the speed, and this speed ni kita akan assess based on normal performance with the other kids lah. Okay. Next is the legibility. Legibility is how a child can perform a quality of words or letters that can be seen and can be read enough. Okay. So we wait for a while, okay? Just my speaker. Like this clear? Yes, it's much more clearer. Okay. Sorry. Okay, then for the legibility part, it will take how the child performing writing, that we can understand what they write on the paper. And the next is the size of letter, which is we have two types of size. This we have capital letter and small letter. So how they can differentiate which one they need to use the capital one, which one they need to write with the small letters lah. And the form of letters tu macam mana bentuk huruf tersebut lah. Like A, how it is shaped for the capital letter for A, how the shape for small letter A, and so on. And the alignment part is how a child can arrange or write a words or a letter in a straight line, which is it is in the position lah. Because some of the child maybe kita akan tengok
dia ada tulisan like biasanya kita akan cakap tulisan terbang, which is dia lari daripada alignment dia lah. Yeah, like that. If the child has difficulty to maintain the writing within the line, it may be difficult for teachers or other friends to read how apa yang dituliskan lah. And the last one is the spacing. In the spacing part, we have two types, which is a spacing with the letters and spacing with the words. Kalau daripada segi spacing with the letters, kita nak tengok daripada satu huruf dengan satu huruf tu terlalu besar ke, kecil ke. If dia terlalu rapat antara dua huruf, it may be cause the difficulty for us to read lah. Tapi kalau terlalu jauh pun kita tak faham juga apa yang dia tulis. So kita kena tengok dia punya space between the letters. And spacing between the word, which is space antara dua huruf, dua perkataan lah. Like example, today is sunny day. So between the today and is, ada tak space? Kalau dia tak ada space, kita tak tahu, maybe perkataan tu jadi one word. So it's difficult lah. So that's why you need to check the spacing. And normally as an OT, we will check the quality of child handwriting by using an assessment. And in the assessment, we have provide a sentence that a child needs to complete within 2 minutes and 50 seconds. In the sentence, we have all of the alphabets from A to Z. Okay, I see. Sorry, I'm a little distracted with the. Yeah, I think your speaker, there's something wrong with the speaker, is it? It's not very clear. Oh, that's very clear. Is it now is more clear? Yes, very much more clear now. No problems. Okay. Okay. So, Alia, are there different types of stages when it comes to developing handwriting skills? Basically, it have a different types of stages because handwriting skill need to be practiced from a child at age at least 2 years old until they grown up. Because if they tak ada practice daripada awal, lagi susahlah untuk dia perform dia punya handwriting skill in future. So before we start the handwriting skill activities, parents kena tahu ada beberapa syarat yang diorang perlu check to enhance ataupun to encourage their children to perform the handwriting skill lah, especially for the fine muscle development. Because bila kita buat handwriting skill, kita banyak menggunakan jari, kita gunakan tangan, which is in our hand we have a lot of small muscle and a lot of sensory parts we have. Then if a child not develop enough the small muscle function, is maybe will cause some of difficulty for a child. Like for example, they maybe have difficulty to hold a pencil because of the finger strength is not enough. So that's why it is important the parents to practice with their child since a younger stage to perform development of small muscle. We can try to practice dengan diorang macam kita buka benda yang suka, like a bottle, penutup botol, ataupun kita boleh clipping activity, squeezing. So all of this kind of the activity can help for strengthening the muscle power lah. And the second one is the eye-hand coordination skill, which is they need to use their eye function to get the input, and the hand function act as the output performance lah, which is the motor function. So when they use the eye and hand to write the words or the letter, so they need to have a good combination of movement lah, because this one is like difficult level for a child if their functional performance or their cognitive performance is not developed well enough. And then we also need to check either our child
have ability to use the utensil or tool manipulation, which is we use a pen. They know pen or pencil. They know how to manipulate to move the pencil. Like example, they can do a scribble, or they maybe can do circle shape. So they have a movement to use the pencil, to use the utensil like spoons and so on. And then they also need a basic stroke formation, which is when they in a younger stage, they need to know how to draw a basic shape like circles or line, because these two shape is a basic practice untuk kanak-kanak lah. Biasanya kita akan practice dengan straight line, which is kita ada vertical line or horizontal line. Then after the line, we proceed to the shape, which is we have a 3 basic shape, which is it is a circle, circle, triangle, and square. That's a basic shape before we continue to the more complex shape like diamond or whatsoever lah. Oh, so And bottle caps opening and all of that can actually help them with their writing, is it? yes, because they need to use the finger movement. Sebab bila kita nak buka botol, contohnya ini botol dan kita nak buka, kita perlu satu gripping dan movement, which is this one is a movement rotation. Then they need to use a lot of manipulation movement lah. So that's the important things why manipulation skill and also the muscle power must be good enough to help them performing the handwriting skill. And then they also need a letter perception and recognition. This area will involve the visual perception as well as the cognitive function, because if they do not know how the shape of, how the form of letter or what is the size of the letter, then it's difficult for them to perform the handwriting skill. Like example, I have one client, which is she maybe can perform to write A to Z without prompting. However, dia akan jadi susah bila kita nak try practice differentiate between the capital letter and small letter. So kalau dia tak ada dia punya letter perception, dia tak ada persepsi pada tulisan tersebut, which is macam mana bentuk huruf P, macam mana bentuk huruf E besar, E kecil tu semua. So kalau dia tak ada perception tu atau perception tu dia kurang, dia akan jadi confused lah. Biasanya macam dia akan confuse huruf B kecil, small b and small d, or maybe P and Q, something like That looks difficulty like to differentiate like that one lah. Then they need to know and the last one is they need to know the orientation to written a language, which is when they want to write words, so dia kena tahu orientation lah daripada mana. Ada certain budak yang kita nampak dia punya tulisan tu terbalik. Macam contohnya dia tulis fence tapi huruf dia jadi terbalik macam mirror view. Faham tak? So dia jadi macam tak sama dengan tulisan yang biasa kita tengok lah. So dia akan jadi susah untuk orang lain faham dan susah untuk dia communicate lah. Bila handwriting skill, a child have difficulty with handwriting, it maybe will akan menyebabkan budak tu jadi susah untuk communication dengan orang lain, sebab kita tak faham apa yang dia tulis, dan dia pun kadang-kadang mungkin dia tak faham apa yang kita sampaikan lah. So that's the important handwriting skill. Yeah, because dia ada different technique kan, so kita tak faham lah macam mana yang untuk skill yang budak ni, dan kita tak faham apa yang
Alia, you're frozen. Okay. Yeah, sorry, the internet is problem a little bit here. Okay. After we know the we know the prerequisite, the handwriting, then we can develop and we know what is the stages of the handwriting skill that they needed lah, which is we have 3 stages. Which is a stage 1 is a pre-handwriting, then stage 2 is a single letter formation, and the stage 3 is joint handwriting. These 3 stage we have a different level performance for a child, because dekat satu level tu ada yang simple, ada yang mungkin benda tu nampak simple tapi sukar untuk budak tu lah. Contohnya dalam stages yang pertama, a child need to learn the shape, the lines that we have, the directional, and macam mana sesuatu bentuk tulisan tu lah, which is the basic foundation, basic part yang kita selalu buat pre-handwriting training atau pre-handwriting practice. So kita banyak gunakan horizontal line, buatlah banyak kali. That's activity kita boleh practice dengan kanak-kanak, dengan anak kita, dengan cara make it fun, because a child love to play, then make it so fun. So kita boleh try, selain daripada kita guna buku, kita try atas beras, kita buat kita letak beras dalam pinggan, kita buat line macam tu. Atau kita boleh buat atas pasir, macam kita buat atas pasir, tracing one. So make it fun for that things lah. And then for the second stage is a single letter formation. Dekat stage ni, biasanya kanak-kanak tu dah lebih usia dia dah lebih besar lah, which is like 3 to 4 years old, yang mana diorang dah tahu ada bentuk. Okay, circle, they know how the shape of circle, so they need to do circle shape. Kalau tak pun macam triangle, they know how to do the triangle shape. Then from the triangle, they know how to interpret the shape into the letters. So macam contohnya kalau nak buat bentuk A kan kita perlukan macam triangle sikit, just tambah lagi dekat bawah satu garisan, so dia jadi bentuk A. So that's kind of the activity help the child to perform the single letter formation lah, di mana yang kita akan ajar A, B, C, 1, 2, 3 and so on. And also at this stage, the child will begin to know the lowercase and the capital letter. So biasanya kita akan train buat dengan huruf kecil dululah, small letter. Sebab capital letter dia punya bentuk lain, small letter pun bentuk dia lain. So kita train dengan budak tu dengan cara kita ajar yang small letter, dan after that baru kita introduce, okay, untuk spell names they need to put capital letter in dekat depan. Dan after that baru kita pergi ke yang stage yang terakhir, which is joint handwriting, yang ini lebih kompleks lah, yang mana budak tu dah boleh start handwriting, tulis satu sentence atau satu words macam tu. So dia orang dah tahu, okay, the first letter need in a capital letter, after that small letter macam tu. So far faham kan macam maksud dia macam mana? But how come they don't introduce the capital letter first? Isn't capital letter more easier? Alia, you're frozen. Oh, this is the letter A. Oh, this is the letter C, like that. Alia, you were frozen. I didn't see Oh, you. okay. Then you not tadi tak dapatlah sampai mana, atau saya tak jawab? Yeah, I only heard capital letter C. Oh. So sorry. Okay, so actually
bila kita ajar yang small letter, diorang lebih senang dapat konsep tu sebab diorang dah tahu bentuk before they go to the letter shape, letter formation. So contohnya diorang ni lebih suka pada bentuk bulat. So biasanya kita akan tengok budak-budak, diorang akan buat scribble activity kan, diorang akan buat bulat saja. Bukan tu segi empat lah, triangle whatsoever. Diorang lebih senang untuk buat bulat. So bila buat bentuk bulat, in a small letter we have a lot of circle shape. Like example A, kita ada A kan bulat sikit, to B pun dia bulat. So banyak yang small letter ada bentuk macam tu compared to we practice with the capital letter. Oh, so it's also because it's more interesting to them because it's easier also. Yeah, Okay. tapi tak ada salah pun kalau kita nak practice capital letter dulu atau small letter dulu. Tapi pendekatan kita tu kita tengok yang mana satu yang anak kita lebih prefer buat lah. Child, okay. Understood. Okay, so those are the 3 stages, right, Alia? So the next Yeah. one that I'm quite curious about is, can you share with us the developmental age, as in when are they supposed to know a specific skill of handwriting? Because selalunya kita dengar, okay, anak saya dah 3 tahun tapi tak pandai menulis. Oh, ataupun anak saya dah 4 tahun tapi tak reti nak menulis. It's okay if they difficult to writing. So kita kena tengok daripada segi mana dan kenapa dia tak boleh menulis. It's maybe because of the sensory disturbance, or because of the muscle is not well developed, or maybe because of the cognitive function. It's have a lot of isu yang akan menyebabkan dia tak boleh menulis. So biasanya kita akan check pada development, either the child have perkembangan yang mengikut usia diorang lah. So biasanya umur 1 to 2 years, they tend to randomly scribbles and can imitate the simple lines like horizontal line, vertical line, or circular shape like that. So the simple one they can do in 1 to 2 years lah. Mostly dia akan banyak buat scribbles lah. Yang mana dia conteng-conteng tu, itu salah satu development untuk handwriting skill. Okay. And then, okay. I have Alisa a ada very- question. Sorry. Yeah, I have a question because the question just suddenly came to me. So, you know how nowadays kids use a lot of technology? Yes. Kan ada yang pen, the Apple pen. Yeah, So Apple they pen. use that and they use the technology. Basically, as an OT, I memang tak suggest untuk gunakan yang pen, that kind of pen, because that kind of pen dia tak ada sensory and they maybe do not know how much pressure they need to put when do the handwriting activity. Sebabnya bila kita guna teknologi ni dia tak ada sense tau. Bila dia tak ada sense, kita tak boleh tahu berapa banyak pressure. Mungkin budak tu pegang pensel macam ni, tapi kita tak tahu berapa banyak pressure yang dia letak. Kalau kita gunakan pensel yang sebenar, kalau dia pegang kuat macam ni, so kita boleh nampak kesan pada tangan dia. Oh. So bila kita gunakan teknologi ni, dia bagus, tapi sometimes ada keburukan dia juga. Okay. So memang kita suggest pada parents untuk provide colouring ataupun provide crayon, or maybe can use watercolour and so on lah. So kita banyak sebenarnya alat-alat yang digunakan untuk practice handwriting lah. And then pada usia diorang 2 to 3 years, they can start to imitate the shape, the line. Macam contohnya dia boleh imitate horizontal line, can imitate vertical line. So at this 2-3 years, kita dah kena start practice yang basic shape dia lah. Before they go to 3 to 4 years, which is kalau imitate ni, dia berbeza dalam copying. Sebab copying tu dia kena tulis, kita kena lukis dan dia copy. Tapi imitate ni, dia mengikut, macam kita mungkin bagi hand guidance pada dia lah. Mungkin masa dia dah pegang pensel macam tu, daripada dia scribble, kita pegang tangan dia dan kita tolong buatkan horizontal. Oh. So dia dah buat, lama-lama dia akan imitate. So initially mungkin kita bagi maximal prompting, but after banyak kali practice, mungkin kita just letak je tangan. Tapi dia dah tahu dah nak move.
So macam kita dah tak banyak bagi prompting yang pada dia untuk praktis tu. Dan pada usia dia 3 hingga 4 tahun, they should be able to copy because diorang dah praktis kan yang horizontal line, vertical, so dia dah boleh copy untuk horizontal dengan vertical lah. Kalau dari segi imitation, diorang dah start ada shape yang baru, which is ada yang plus tambah tu. Lepas tu square, bentuk yang simple macam tu lah. Then Copying as in like cikgu can start writing on the board and then they can already kita copy, they yes. should be able to already by the age of 3 to 4. Yeah, Okay. macam tu. And also boleh jadi juga copying ni kita kan kita dah lukis, lepas tu dia akan copy. Tapi imitate ni kita kena buat contohnya dotted line, so dia boleh buat garisan atas dotted line. That's called as the imitation lah. And then pada usia dia orang 4 hingga 5 tahun, yang ini dah makin bertambah, which is dia orang dah boleh buat square, tanda pangkal, tanda bentuk segitiga and so on. So at 4 to 5 year, actually dia ni dah develop pencil graping yang bagus, which is diorang dah develop tripod, dynamic tripod pencil holder lah, which is dia dah bila kita pegang can see your face, what is that? I was really confused. Okay. Ada certain budak kita akan tengok mungkin dia pegang pensel macam ni atau macam ni kan. So dynamic tripod pencil holding tu macam ni lah. So dia lebih dynamic tripod, which is 1, 2 and 3. Oh, okay. Ada yang quadripod, which is dia akan guna ni lah 1, 2, 3, 4 quadripod. Bila dia dah usia 5-6 tahun ni, dia orang dah lebih banyak lah. Dah boleh start letter formation, dah boleh tahu big and small letters, dah ada curve and so on lah. This one dah lebih complex handwriting skill. And then, okay, I want to show a little bit about pre-handwriting shape yang sepatutnya parents dah boleh start ajar diorang, which is this one, this shape. Memang as an OT, kita akan inform to parents atau kita akan tanya parents tu either diorang dah pernah buat benda ni ataupun diorang memang tak pernah practice shape ni lah, sebab kita nak tahu shape tu diorang ni tahu ke tidak macam mana. Okay. Okay, now you can see the pre-writing shape. Okay, so for the first 2 year, which is 1 hingga 2 tahun, orang dah boleh start lah yang horizontal. Mostly kita akan start dengan yang garisan menegak macam tu lah. So this one the basic one, and also the horizontal and vertical kita akan practice dalam usia 1-2 tahun, 2 tahun setengah macam tu lah. And then bila dia dah masuk usia 3 tahun, 4 tahun, kita dah start develop ataupun practice shape yang basic shape yang saya cakap tadi. Circle, triangle. Actually triangle is not too basic lah, tapi biasanya kita akan buat circle ataupun tambah ni yang tanda tambah, which is ada horizontal and vertical line. And then kita start practice yang square shape macam ni. Lepas tu usia 4 tahun setengah atau 5 tahun kita dah start kan kita ada line yang mencondong. So kita akan start buat yang macam line ke kanan, line ke kiri like this picture, and also we do the X shape. So all of this macam kita nak develop ataupun nak practice dengan budak tu the letter formation. And then bila dia dah sampai usia 5-6 tahun, kita dah start lah yang lebih kompleks, which is yang ada banyak sambungan macam triangle ke, diamond, hexagon and whatsoever yang punya shape lah. So bila umur ni kita banyak practice shape, bila usia 5 hingga 6 tahun tu dia dah start letter formation.
I always thought it would be more, maybe because to me I find this like all very basic shapes, right? But maybe to the kids it will be more complex. Yeah. Because when I look at this, I'm like, oh, 4 years old, then they learn how to draw this. Baru tahu yang pangkal tu sih. Yeah, basically this one like kalau kita tengok bagi kita ini mungkin nampak macam X. Tapi bagi budak dia perlukan formation direction of the line lah, daripada kanan ke kiri ke kanan, so dia akan tahu which dia space yang dia ada lah, dia ada kiri dan kanan, atas dan bawah semua tu lah. And then this is the types of gripping pencil development, yang mana setiap budak dia akan ada different gripping tau. Sebab biasanya yang kita nampak ni mungkin ada budak pegang pensel macam ni, ada yang juga pegang macam ni, atau mungkin pegang macam ni, atau mungkin macam ni. Ada juga yang satu lagi, tapi this one biasanya bila dia dah terlalu malas ataupun dia dah kita tak boleh nak adjust more, because Alia, you're frozen. punya finger isolation. What happened to internet today? I lost you. I don't know. Maybe I need to change my internet. Yeah, maybe you can try changing the internet first. Okay, I change my internet first. Okay, is it now okay? Yes, for now it's okay. It's okay. Okay, so actually kalau kita punya handwriting tu mungkin ada yang berbeza lah. Ada yang juga saya pernah nampak dia pegang pensel macam ni. Dia masuk di celah-celah antara dua dan dia pegang macam ni. Ada juga macam tu. So setiap orang ada different development gripping pencil, tapi untuk kanak-kanak ni kita kena tengok development dia. Biasanya usia 1-2 tahun ni diorang akan pegang macam yang gambar pertama ni lah, yang akan full grip macam ni. That's why bila diorang buat scribble diorang akan macam ni je. So lebih senang untuk diorang, and at this age normally they use the large size of pencil or pen or crayon. So dia akan guna yang jumbo punya size tu lah, sebab lagi senang untuk diorang pegang. Lepas tu bila diorang dah usia 2 hingga 3 tahun, diorang akan ada palmar grabs of 4 finger grip, which is dia akan guna macam ni. Oops. Dia akan guna semua finger yang dia ada, dia akan guna untuk pegang pensel. Because dia nak stabilizekan pensel tu, so dia akan gunakan jari yang dia ada. Sebab pada usia 2-3 tahun ni dia tak reti lagi untuk buat finger isolation. So basically bila kita pergi kepada handwriting, kita perlukan a lot of fine motor skill. Macam yang previous kita pernah share about fine motor performance, yang kita ada finger isolation, finger strength, apa lagi? Eye hand coordination skill, dexterity and so on. So all of these kind of the types of fine motor, dia jadi satu benda yang penting untuk performance handwriting. Sebab sebenarnya kalau ikutkan kalau ikutkan pyramid of learning yang sebelum ni saya pernah explain, handwriting skill ni kita akan berada di bahagian kognitif yang atas tu, which is the complex part lah. Still remember that one, right? Yang bahagian bawah tu yang kita ada sensory, lepas tu ada sensory motor development, dan yang level ketiga kita ada motor perceptual development, and the last one is the cognitive. So handwriting ni satu benda yang kompleks sebenarnya, sebab
kanak-kanak tu perlukan good sensory performance, good sensory function, good motor power, good fine motor and gross motor skill, cognitive function. So all of this require them to have a good handwriting skill in future. And then bila kita patah balik kepada gripping pencil development ni, bila usia kanak-kanak tu dah sampai 3 hingga 4 tahun setengah, diorang dah start 5 finger grabs or pincer grip. Pincer grip tu lebih kepada macam ni lah. Either these two kind of position ataupun like this one lah. So dia akan gunakan semua sekali yang dia ada juga hampir sama, cuma bezanya yang berapa tahun tadi? 2 tahun hingga 3 tahun dia akan pegang macam ni. Dia lebih kepada serong lah, macam position awkward sikit. Dia takkan pegang macam ni atau dia tak pegang dalam, sebab kita manusia pegang posisi macam ni. So dia akan macam ni. Mungkin macam ni ke, macam ni ke sikit macam tu lah. And then bila dia orang dah usia 4 tahun setengah dan ke atas, dia orang dah start yang saya cakap tadi lah, dynamic tripod. Dynamic tripod tu macam yang dia dah pegang macam ni. Oops, macam ni. So tripod kita dah guna 3 jari. So kita boleh isolate lagi 2 jari. But Alia, just Yep. say if the child is able to write properly, but cara dia pegang pencil tu is still either like this. Is it Yeah. okay? No, actually the position of pencil is important because kalau dia pegang salah, macam dia punya gripping tu kan macam development usia 3 tahun ke 4 tahun contoh kan dia pegang macam ni. So dia akan affect dia punya finger strength dan juga dia punya sensory function, which is the proprioception lah, because dia tak aware yang joint mana yang dia kena guna untuk isolatekan jari-jari dia. So terutama biasanya kita akan tengok kalau budak ada masalah tu memang kita akan nampak finger strength dia tak kuat. That's why dia kena gunakan semua jari dia. Sebab bila kita macam ni contohnya kita nak angkat barang, kita nak kena guna contoh kita nak pegang botol lah, senang pegang botol. Kalau botol ni berat, kita perlu gunakan ke semua jari. Tapi kalau botol ni ringan, kita boleh guna macam ni je, 2 jari. Dia macam tu konsep dia. Bila dia nak pegang pensel tu dia rasa berat. So bila dia punya finger strength dia tak kuat, so dia perlu pegang ke semua jari untuk control dia punya handwriting skill. Tapi bila dia punya finger strength tu dah good finger strength and also the aware which muscle that he or she need to use, and also the finger isolation performance is good, so dia akan mudah untuk dia tahu, oh sebenarnya pensel ni tak adalah berat, so just pegang 3 jari dan start menulis. So dia boleh control dia punya tangan lah. And also to perform handwriting, kita perlukan semua komponen yang ada dekat dalam pyramid of learning yang before this saya pernah share, which is benda pertama yang dia perlukan adalah sensory. Even kita nak pegang pensel pun, kalau kita tak tahu macam mana bentuk pensel atau kita tak tahu macam mana size pensel tu, pun akan jadi sukar untuk budak tu performing handwriting lah. Sebab pensel ada banyak bentuk, ada yang nipis macam ni, ada yang tebal, ada yang triangle shape, semualah banyaklah contoh untuk pensel. So sebab untuk untuk memudahkan praktis pada kanak-kanak tu lah, so that's why pensel ni ada different size and it can be used in a different age of child. So it's also because even if they can write nicely with the wrong hand gripping, it's also because it will affect the other, like when they hold a water bottle or when they do other activities. That's also why we have to be concerned, right? Contohnya kan, okay lah kalau macam, sorry saya nak minum sekejap. Contohnya, macam bila budak tu ada masalah dengan finger strength, bila dia nak buka botol air yang ketat ataupun nak buka sesuatu benda yang berat, dia akan jadi sukar. So dia punya gripping dan
dia punya performance dia akan jadi kurang. So apa yang boleh buat adalah practice lebih strengthening exercise, which is kita boleh gunakan squeezekan baju atau kain yang kita dah lap ke, atau kita boleh gunakan spray untuk pinching spray. So that's the kind, itu salah satu cara untuk kita practice strengthening of the fingers. Selain daripada itu, kita boleh lah guna rubber band ke apa yang kita ada. So at least bila kita nak buat strengthening untuk finger, kita perlukan resistance lah, sebab strengthening kan kita perlu resistance. So that's why bila kita practice tu, kita kena ada sesuatu yang boleh bantu dia untuk improve dia punya strengthening. Kita kena ada dia punya resistance untuk bantu improve dia punya strengthening lah. So, what are the different types of factors that will actually affect one's ability to write handwriting skills? Because handwriting skill kan, biasanya parents akan cakap, anak saya tak boleh menulis, sebab anak saya tak nak menulis. Sometimes kita akan tengok budak ni, dia jadi macam bila sampai dia aktiviti menulis, dia jadi macam tense sangat, macam aku tak boleh buat, I don't want to do this one, like that. So the child maybe become like that because kita sendiri as a parent mungkin tak aware dengan dia punya activity before we give the handwriting activities. Faham tak maksudnya? Maksudnya kita tak aware lah dengan development yang lain sebelum kita pergi kepada yang more complex like handwriting skill. So, apa yang kita biasanya check SNOT, biasanya kita akan check lah dia punya sensory, dia punya muscle power, dia punya cognitive function. So from that we know, the child have a weak muscle, maybe a child have a weak finger strength, or maybe because of the proprioception, they do not aware with the joint and muscle that they have. So actually, to perform the handwriting skill, they need a good muscle strength. They must be able to perform finger isolation, because bila dia nak pegang pensel, dia kena isolate kan. Finger isolation adalah isolate kan finger. Ada 5, kita nak gunakan 3. So kita nak isolate kan lagi 2. So kita kena tutup lah lagi 2. So lagi 3 ni yang perlu bekerja untuk pegang pensel. And then they also need to know stabilization of the hand and also the balance for the body. Sebab kalau budak tu dia punya balance poor balance skill, poor balance ability, mungkin dia takkan boleh menulis dalam keadaan duduk. So dia akan susah untuk control dia punya thumb, control dia punya tangan. That's why there's important of the balance activity for that before they can perform handwriting. Some children, right, Alia, like you said just now, right, the isolation one. Yeah. So if just say the child cannot close their fingers, do we like push when we want to like practice to guide them, right? Do we press it down? Yeah. Jadi kita boleh buat je yang practice macam hand hold, kita hand on hand guidance kita panggil, which is kita guide dia dengan tutup jari ni dan bagi dia gunakan 3 jari. Oh, so we hold their hand with the fingers. Yeah. So basically we have to guide them and also press their finger down while maksudnya macam contohnya dia nak pegang ni pensel, kita pegang dan kita tutupkan yang 2 jari. So yang ni bagi dia juga. Okay. That's mean the hand guidance lah. And then kita juga akan try to help them dengan several activities yang kita boleh bagi untuk guidance, untuk practice dia punya finger isolation. Macam contohnya kita play a piano, ataupun kita boleh buat yang paling simple lah. Kita ambil stiker, kita letakkan. So saya tak ada bahan tu nak tunjuk. Maybe next time saya boleh share lah. Kita letak stiker, so ask them to touch with the finger. Okay, like example, index finger on blue color. So dia kena contoh sini ada blue, so blue color. Stiker yang warna biru, dan little finger on green sticker. So maybe little finger on the green sticker. So
So dia akan mulakan macam tu. So dia kena satu, lepas tu satu macam tu. So dia punya finger tu kita tak boleh control, tapi kita kena bantu dia untuk aware dengan dia punya joint. Ataupun kita boleh try practice counting. Untuk finger isolation kita boleh try counting activity. 1, 2, 3, 4 macam tu. So each of these movement called as finger isolation jugalah. And Because then they one time, also, sorry, okay. because one time I actually had this experience with a child. Basically, counting time, like during a mathematics activity, the child wasn't able to close the finger. So when they kira time, the child will continue counting the fingers that didn't go down. Dan normally kita akan tengok satu dua dia akan kira macam ni kan. Tapi kita boleh hand on hand guidance lah dengan dia. Kita tutup jari dia, so dia keluarkan satu. Lepas tu so dia keluarkan lagi satu. So kita kena banyak practice yang daripada diorang kecil. Sebab biasa diorang tak boleh nak control macam ni. Diorang akan terus macam ni boleh. Lepas tu nanti dia bagi macam ni. Especially yang the last two kan. Betul. Because this one need a lot of practice. Finger isolation ni kalau bagi orang dewasa, mungkin bagi kita itu satu kita akan take granted lah, because benda tu simple. Tapi tidak pada kanak-kanak sebab dia tak tahu konsep lagi. And then kita juga dalam handwriting kena tengok dia punya practice lah, which is they know to initiate, they know to continue their handwriting skill, and they know to end the task. Kalau dia tak tahu semua, macam contohnya dia nak tulis huruf A kan macam ni, okay, then N. So dia dah tahu initiate dia buat macam dari atas ke bawah belah kanan, dari atas ke bawah belah kiri, dan melintap. Okay, that is initiate dengan continuous dan juga ending. Tapi kalau dia tak tahu, mungkin dia akan jadi ni. Lepas tu dia terus sambung dan dia tak tahu bila dia nak stop, dia tak tahu bila dia nak continue the shape. So dia akan jadi susah lah untuk dia tulis. That's why dia jadi dia tak jadi tulisan tapi dia jadi scribbles. And then for eye hand coordination skill ni dia penting sebab bila dekat dalam kelas kita kena tengok cikgu ajar dekat depan, cikgu tulis apa dekat whiteboard dan kita kena copy tulis atas paper. That's the important of the eye hand coordination skill. So the type of activities, what kind of activities can parents do with their child to help enhance the child's writing skills? Okay, actually kan dekat rumah parents boleh buat banyak aktiviti untuk practice handwriting skills dengan anak mereka, especially yang dari usia 2 hingga 5 tahun. So 2 hingga 5 tahun ni like a golden age yang kita boleh encourage banyak sangat aktiviti yang kita boleh buat. Yang penting kita kena tahu apa dia punya occupation, which is kanak-kanak punya occupation adalah play. So kita nak tahu dia punya, kita tahu yang dia suka play, so make the task as fun as we can. Sebabnya daripada play, diorang akan dapat multi-sensory input and also the muscle power. So like the first picture yang kita tengok ni, macam ni adalah dinamakan as a wheelbarrow activity. In this activity can help to strengthening the upper limbs as well as the finger and also the tongue. So daripada sini basically bila kita nak buat handwriting kan, tadi saya bagi tahu kita kena ada good body control, balance and so on. So this kind of the activity can help them to prepare before they can perform handwriting lah. And then the second one is macam dia tolak dinding, dia pijak lantai ni. Actually this one untuk bantu dia aware which joint that she need to use. Bila kita tolak dinding tu, itu salah satu aktiviti yang kita ada joint dekat wrist, kita ada joint dekat elbow, kita ada shoulder, kita ada finger punya joint. So from that, dia tahu kita ada banyak joint yang boleh control dan kita kena control. Sebab kalau dia tolak terlebih, dia akan jadi sakit, tangan dia sakit, so dia aware. Tapi kalau kurang dia tak rasa. Macam itulah maksud. And then this one salah satu aktiviti yang kita boleh ajar dengan anak kita, kita gunakan sway. Tapi jangan kita gunakan yang
tin spray tu. Actually tin spray tu boleh jugalah, tapi mungkin kita akan membazir. So kita akan gunakan spray yang biasa macam ni, because kita nak train dia orang punya performance 2 finger untuk pegang bottle spray yang macam kan spray macam ni. So satu control kat bawah, satu kat tepi, dan satu untuk picit dia punya pinch dia tu. So dari cara aktiviti tu kita akan bantu dia punya finger strengthening, finger isolation, to pressure untuk dia control bottle tu semua. So this activity boleh buatkan dia more interest untuk play lah, sebab dia banyak colours, banyak fun untuk dia orang. Oh, water. So then they will Yeah, the water. So dia orang If suka they- biasa. if they spray, because most of the child, right, if they spray it like that, like with all fingers, can they still benefit from it? Actually, it's still benefit because they need to use to strengthen all the fingers. Sebab kita nak practice bukan untuk strengthen satu finger, kita nak strengthenkan semua jari-jari yang kita ada lah. That's why kita boleh juga practice yang ni. And one more thing, kita boleh try squeezing activity macam ni. So kita bolehlah suruh anak-anak dekat rumah kita, anak-anak kita kat rumah tu untuk tolong kita perahkan kain lap and so on. Lap meja, lepas tu perahkan kain. So itu juga membantu untuk finger strengthening, also the manipulation of the hand, gripping and so on. And this one is the therapy activity, which is usually kalau dekat center atau dekat hospital kita akan providekan therapy yang macam tanah liat tu, tapi tanah liat dia tak ada resistance. Therapy ni kita ada resistance, dia ada different types of resistance lah. Biasa yang warna pink macam ni medium ke soft? Medium atau soft resistant lah macam tu, medium I think. So this one macam kita gunakan getah lah. Kalau contoh kita nak buat getah tu, nak strengthen macam ni kan. So kita mula-mula kita guna satu gelong getah. Lepas tu kita nak increasekan dia punya strengthening dia, kita tambah 2, 3, so dia jadi makin sukar untuk dia buka macam ni. So that one kind of activity yang kita boleh provide dengan anak kita dekat rumah lah. So actually aktiviti yang ada kat dalam gambar ni tak semestinya kita kena beli, because aktiviti yang kita boleh buat dekat rumah tu kita boleh gunakan bahan yang kita ada, macam contoh rubber band macam gambar yang seterusnya ni, kita guna rubber band dan juga egg carton, which is this one kita memang ada dekat rumah kan biasanya. So kita boleh je practice untuk tarik. So this one like a fine motor, it's like a finger strengthening and also coordination skill lah, and bilateral hand use, because dia kena guna 2 tangan dia untuk tarik, dia kena ada coordination untuk letak dekat mana, kalau tak dia tak boleh nak control, dia lagi jadi susah. Lepas tu kita juga dekat rumah boleh guna yang aktiviti yang boleh kita practice tanpa beli barang adalah yang macam ni, ataupun squeeze ni atau spray ni atau wheelbarrow. So aktiviti-aktiviti yang macam ni tak perlu pun kita nak keluarkan duit yang banyak beribu-ribu untuk kita practice dengan anak kita sebenarnya. And then kita boleh playing stiker. Stiker ni kan murah je, dekat kedai RM2 pun kita boleh dapat kan. So kita boleh try guna stiker yang macam ni, kita buatkan dia lebih menarik. Buat bentuk, buat alphabets ke. So dia akan lekatkan based on the line, based on the shape macam tu. Yang last kali ni adalah yang bila diorang dah pandai pegang pensel dan dah tahu how to manipulate the handwriting skill lah. Biasanya kita akan start tracing dengan vertical and horizontal line. After that we go to the curvy line like this. After curvy line, then kita pergi yang dekat bentuk lah, yang bentuk circle apa tu semua tadi. And the last stage baru kita pergi kat letters formation. So sebenarnya dia banyak stage, tapi sometimes kita macam tak aware, kita tak tahu, dan kita just like okay, kita just bagi je apa yang ada sekarang ni, sebab kita tak tahu apa yang kita nak
kita nak kena praktiskan, dan so budak tu tak dapat input yang secukupnya. So it's So very basically, important. yeah, Very important for us to know when they're supposed to know a certain skill, right? betul. So memang suggested pada parents, actually tak payah, boleh je kita nak keluarkan duit untuk beli toys semua tu, tapi kita tengok toys tu benefit tak dekat anak kita. Contohlah kita belikan yang dekat DIY pirate barrels, that one maybe benefit for us and for our child, because kita boleh ajar dia colours, kita boleh ajar dia fine motor skill, eye hand coordination untuk dia cocok lubang dekat barrels tu. So that's kind of the games can help them, so it's good. Tapi kalau kita beli yang apa tu, yang kita tak tahu pun apa function dia dan tak ada kepentingan pun, mungkin just for fun is difficult lah, because that one is just for fun. And actually nowadays a lot of games yang kita boleh nampak dekat Mr. DIY atau Mr. Toy ataupun Toy R Us and apa kedai mainan yang ada, kebanyakan sekarang dah ada benefit of the games. So, kita dah boleh tengok lah kita nak tackle bahagian mana semua. So that's why the handwriting skill ni kita kena slowly progress lah. Kita tak boleh nak terus, anak saya dapat tahu dia, tapi dia tak boleh menulis. Kita tak boleh nak terus langkau pergi ke practice handwriting. That's why budak tu jadi tak ada mood nak buat dance dan tak suka untuk buat aktiviti tu. You have to gain their interest first and then only proceed to the writing part. Betul. But this kind of activities, I find it very interesting also, because one, you don't have to spend money and you can do so many different types of activities at home. Betul. That's why I'm suggesting like this kind of activity, so at least can help the parents. Macam contohnya bila parents busy kerja, maybe waktu weekend dia orang boleh providekan aktiviti yang macam ni. Ada lagi aktiviti lain yang mungkin kita boleh bantu. Contohnya kalau kita pergi pantai ke, kan ada pasir, kita boleh buat tracing. That one kind of the activity for fine motor and handwriting practice lah. That's true. Not all that we have to buy will benefit also, right? Betul. Okay, so Alia, can you just give us a summary of the topic today? Okay, actually summary banyak sebenarnya. Tapi okay lah. Untuk ringkaskan, sebenarnya handwriting ni kita perlu tackle daripada stage by stage. Bila kita dah dapat tackle dia punya stage yang the basic stage, which is yang stage 1 tu, dan baru kita pergi ke stage yang lebih tinggi, which is the complex one, joint handwriting. Sebab joint handwriting ni dia perlu banyak skill. Bila kita nak buat handwriting ni, dia perlu ada skill fine motor skill, gross motor skill, cognitive function, and also the sensory must be developed well enough. So all of this part memang penting untuk performing the handwriting skill. So it's important for us to be very aware of where the child's level is at. Yes, and also parents kenalah juga tahu, okay, kalau macam budak ni kita dah nampak dia tak ada interest nak buat handwriting skill, then we make it fun, because children love to play. So we do it as a fun way, which is kita boleh gunakan colours, kita boleh gunakan stiker macam tadi ke, kita boleh buat tracing atau gunakan, atau kita kalau ada apa nama tu, plasticine dekat rumah pun, plasticine pun membantu untuk develop handwriting skill, which is kita buat apa tu, plasticine tu macam bentuk ABC ke, then they can copy that thing lah. It's about creativity, right? So at least kita tahu bagi kita work adalah kita punya occupation. Tapi bagi kanak-kanak ni bukan. Diorang punya occupation adalah play and go to school. So kita kena tengok daripada segi mana kanak-kanak ni boleh improve. Kalau kita just terus bagi okay, my son you need to do
this page, this page, this page. Kalau saya pun saya tak nak buat sebab banyak sangat yang kena buat. So apa yang boleh buat adalah make it fun macam tu. Okay. So thank you so much, Alia, for today. I've learned a lot also. Yeah, thank you to Alisa also because can join me today and hope next session we can join together lah. Kita sembang lagi untuk next topic. Okay. See you soon, Alia. Bye. Alright, see you soon. Thank you.